Ho tenim tot a punt, companys de premsa, protocol, sí? Perfecte. Bé, bon dia. Us hem convocat avui, com sabeu, amb motiu de la visita de l'organització i del jurat de la Capitalitat Europea de la Democràcia a Barcelona. Aprofito per explicar-ho perquè potser no tothom té la informació, però com sabeu, des de les institucions europees, després ells tindran l'oportunitat d'explicar-ho, s'està impulsant per primera vegada a Europa aquesta capitalitat específica, la Capitalitat Europea de la Democràcia. Des de la ciutat de Barcelona, des del govern de la ciutat, vam pensar que era una molt bona oportunitat per presentar la candidatura de la ciutat, la candidatura de Barcelona. Ha estat un procés llarg fins ara. De fet, vam estar preseleccionats en una primera llista de 30, vam venir aquí, vam tenir una visita al llarg del mes de novembre del jurat d'experts, després podran parlar i els podreu escoltar, que van estar avaluant els diferents processos participatius de la ciutat, especialment aquells processos més d'innovació democràtica que tenim a la ciutat, que com sabeu són bastants. D'aquest grup de ciutats en van preseleccionar 3 i els darrers dies hi ha hagut la votació per part d'un jurat ciutadà, d'un jurat d'experts, que és el que ha seleccionat quina de les 3 ciutats finalistes, Barcelona, Braga o Brussel·les, serà la primera capital europea de la democràcia. La trobada amb l'organització i la roda de premsa d'avui s'havia de fer amb l'alcaldessa, la teníem confirmada. Haig d'excusar-la perquè està indisposada, no ha pogut estar avui aquí. Ens acompanya el Jordi Martí, el tinent d'alcaldia, a qui li agraeixo avui que estigui present a l'acte. Bé, ara ha arribat el moment d'escoltar els protagonistes de l'acte d'avui, que són l'organització de la Capitalitat Europea de la Democràcia, que venen amb notícies. Jo no faré l'espoiler. Els agraeixo que avui hagin vingut. Now I pass the floor to the co-founder of the European Capital of Democracy, Mr. Helfried Carl. Thank you for coming, Helfried, and welcome to Barcelona. You know that Barcelona is committed with democracy, and for us it's an exciting opportunity to participate in this project. So you have the microphone. Thank you. Thank you very much and good morning. Thank you, Mr. Councillor. First and foremost, let me convey our best wishes to the Mayor for a speedy recovery of the Mayor. But thanks also that we could still go ahead with this very important moment for us, for a civil society initiative, European Capital of Democracy, that we founded pretty much exactly 4 years ago in 2019. And the idea behind it was that we wanted to work against the wave of authoritarianism that we see, that we unfortunately still see, and use a mechanism that we have used in other places as well, and that is to show that democracy delivers. This is what this prize is about. And we started with the analysis that cities are the cradle of democracy historically, as you know, and cities are also pretty much defenders against the wave of authoritarianism because cities also have to deliver. So this was a starting point for our thinking. And before I go further, I would like to also thank the whole team of the European Capital of Democracy, who has worked very hard and diligently for the last 4 years to create this program. I would also like to thank the experts jury present here with Antonella Valmorbida, the Secretary General of ALDA, and also the citizens jurors, 2,500 of them, represented here by Ms. Elisa de Pasquale. I would also like to thank our financial supporters, Patrizia Kahane, the president of the Kahane Foundation, and Porticus Foundation. And last but not least, I would also like to thank the Council of Europe, the Secretary General of the Council of Europe, who has given us encouragement and support over the last 4 years, and also the Vice President of the European Commission, Dubravka Šuica, responsible for democracy in the European Commission, who has also given us political support. Well, how did we get here? We decided to have a positive selection procedure, a positive competition among cities in Europe,
Europe we define as the Council of Europe territory, so all member states, all cities in member states in the Council of Europe who have more than 100,000 inhabitants could apply for this title. And we were very lucky to have more than 20 interested cities, and in the end 13 cities who took the hard effort, and I think the people in Barcelona, the team in Barcelona knows what I'm talking about, to actually submit everything we wanted the cities to submit in order to be able to evaluate them. These 13 cities had to apply with democracy projects that they are doing on their own and they are already doing, so that we could evaluate them. 5 of them they needed to submit and describe, and 2 of them they needed to come up with in order to promise to us that they would go even further in democratic efforts once they receive the title. Well, we got really good projects, and we knew that we would get really good projects. It was a lot of work to evaluate them, and I would like to thank here again the experts jury who had the task of reducing this list to the 3 shortlisted candidates, the 3 best candidates. Antonella will speak about this later on. These 3 shortlisted cities were then given the opportunity to present themselves once more to the citizens' jury. We had a mechanism whereby you would see the mayors presenting the program, but you could also dig deeper as a citizens' juror. With your handheld, you could see all the documents that were submitted by those 3 cities, and in the end you did a rating of the different cities. 2,500 citizens jurors we registered for this, and we are very happy that apparently the first voting procedure went very well. It was a good exercise and a good experience for the citizens juror. Now, why are we going to do this? Why are we doing this? We are doing this because we want a European capital of democracy that showcases how democracy delivers for the citizens, and that it be a stage for best practice all over Europe, sharing innovative participation projects. So this is not just about one city, it's about a city that is exemplary. We have 13 cities which are now in our network who want to show also what they are doing, and they will be showing this in the city network and also in the selected city. You might guess by now which one this is going to be. And the important thing is for us to create a positive discourse on democracy. We are not about PR, but we know that democracy is probably the best form of government that is also the most critical of itself, and it should be. This is an important feature of democracy. But we also need to have the conscience that it is the best form of government, and that it actually is the one that delivers to the citizens and that takes the interest of the citizens into account. We also know that democracy needs to reinvent itself in certain places, and this is what we want to celebrate with the prize. Together with the city and third partners from all over Europe, we will create an engaging program year starting in autumn this year. So we are announcing today which city this is going to be, and together with the city we will present a program of activities starting in autumn next year. In this autumn to you again, we will be here again to tell you more about this. With this, I would like to now hand over to Antonella Valmorbida, the head of the experts jury, who will explain to us the process that led to the 3 shortlisted cities. Thank you very much. Hello, everyone. This is indeed a very, very big day. We are awarding the first title of the European Capital of Democracy. Therefore, on behalf of the jury members and also on behalf of ALDA, the European Association for Local Democracy, which I represent here, I would like to congratulate the capital city, its political representative, its team, and its citizens here in Barcelona.
Indeed, this is all what we are talking about, a great experience of governing and loving its own town with commitment of the political level, with vision and responsibility, the functioning of the team, and the recognition and participation of citizens. We, the members of the jury, had both a fantastic time evaluating the application and also a very difficult task to pre-select the 3 last ones to be then submitted to the citizen jury: Braga, Brussels, and Barcelona. It was fantastic to see in 3 of them innovation put in place, new and effective ways where democracy can be more structured and applies in day-to-day life for citizens, and how its cooperation brought visible effects on the quality of life of the people. We saw vibrant communities and fantastic proposals in these 3 cities. We, members of the jury, were driven by our personal experience coming from different backgrounds and countries. I've been accompanied in this journey by other jury members. I want to quote them here: Bruno Kaufmann, Amina Kravatz, Jamie Just, and Robert Kremer. We decided together with the ECOD team the principle and features of the selection, and then also visited the town. The final word stayed in the hands of the citizen jury. The city of Barcelona today is the winner. We hope that its experience will help us and inspire us together to give visibility and recognition to the efforts made in this town and translate words into facts and to have an impactful democracy together with citizens. We would like, as Helfried said, that the prize could be a mean of motivation, an example that it is worth trying, and that democracy is a hard job, but this is the way to follow. We didn't only recognize what was done, and Barcelona indeed did a lot, but we also measured the ambition, the vision, and the coherent and holistic approach in implementing democracy at the local level. We found Barcelona team and projects going into this direction with full commitment of the political level, specialization and professionalization of its team, and the full engagement of cities and citizens. We loved the projects and we were excited to discuss about them all. They aim to include the general population, citizens broadly, women, youth, minority groups, and disadvantaged citizens. It sometimes seems that participation is even in the DNA of Barcelona. Co-creation, co-production, inclusion of other sectors and are embedded and welcomed by all stakeholders. We know that it's easy to write words, it's much more difficult to implement, and we can see here we try hard to do democracy. The visions were articulated in projects ideas: democratic innovation for a democratic city. The climate participatory budgeting project is a robust and clear extension of existing approaches from which strong results can be expected. We are aware of the challenge of technology and digitalization and the way it is addressed in democratic terms, and all the instruments applied are interested. We came across approaches to collaborative spaces in the theater and performing arts industry with brilliant democracy and participation ideas. The focus on youth and environment was also striking in initiatives and programs. The scale of commitment was also very relevant in terms of people engaged and some allocated, showing a real commitment and a wish of constant improvement, like the super block and the participatory budget. Innovation in forms of participation have been tested. I can only confirm that we had an excellent impression of the organizational and communication capacity of the city to deliver and effectively promote the ECOD program year. We are looking forward to be part, for instance, in the federative deliberation on metropolitan climate change and its climate participatory budget, and of course, much more.
Finally, it's just very nice to be here in Barcelona, such a nice place in such a troubled world. We are convinced that local democracy will save democracy. Thank you and good luck. Hi, everyone. So going back a little bit to the etymology of the word democracy, which literally means power to the people, I think one of the first things I want to thank ECOD for having left the final decision to the people. We were a group of 2,500 citizen jurors who had the responsibility of choosing between the 3 cities that were selected as finalists, who was going to be the first capital of democracy. And I think this is the first and maybe most prominent, to me, example of how thinking and reflecting upon democracy can be brought to the people in the first place. It was the people who decided that Barcelona, out of the 3, should be the first capital. And it was a democratic process, as in given to the people, not only to the expert that selected Barcelona to be here and to work with us, to enlighten and bring democracy to European citizens. I personally became an active citizen when I became an immigrant. And a thing that I think struck everyone in the citizen jury was how diverse and how inclusive some of the proposals were. How there was a real effort, not only in the city of Barcelona, but also in the other finalist cities, to include all elements of society, to reach farther away to those who are usually not included in the democratic process. And I think, to me, seeing this effort in bringing in diversity, in including as many people as possible, was really one of the things that made me feel positive and hopeful about the whole process and the whole vision of the European Capital of Democracy. Benjamin Barber, who was a sociologist and an advisor to the US government, said that cities are the better equipped to deal with the most perilous challenges of our time, such as climate change, terrorism, poverty. The unique qualities of the cities are civic trust, pragmatism, networking, and solidarity. Cities have no borders, unlike nation states. And in a way, all of these characteristics make them more resilient and more apt to react to the challenges we're facing as societies. This is a big responsibility for cities and a big responsibility for mayors and politicians who run them. But it is true. Citizenship is about duty, but it's also about love. Loving your community and bringing the best possible of yourself to your community, helping your community to grow. And I think there have been many positive examples that Antonella has mentioned that make Barcelona such a unique and excellent place for people to bring the love for the community out and to participate collectively in building a city that is better, that is more resilient, that is sustainable in the full meaning of the word, not only for the planet, but for all these people and throughout time. I wish to Barcelona to become another excellent case study of how cities can save the world. And personally, I also take the responsibility of supporting this mission by spreading the word about the European Capital of Democracy and helping that connective effort of reaching people through technology, but also bringing democracy to the physical space so that people can meet, can interact, and can build their own communities. Thank you. Thanks again to Elisa Del Pasquale for this statement as a representative of the citizens' jury. Well, and now let me congratulate wholeheartedly the city of Barcelona, the civil society of Barcelona, the citizens of Barcelona, the administration of Barcelona, and the political leadership of Barcelona for this honorary award to become the first ever European Capital of Democracy. Mr. Deputy Mayor, may I ask you to come here and let's be very careful to get this heavy trophy.
Primer els vídeos. Els vídeos, no? The videos now? No? Okay. First kids? Okay. Helfried Carl, Antonella Valmorbida, Elisa de Pasquale, la senyora Vesna Dolinsnesk. Thank you very much. Thank you very much for seeing this initiative. And thank you very much for seeing in Barcelona. Thank you very much for your choice. And welcome in our city. Per nosaltres, per l'Ajuntament, em sembla que no només parlo pel govern, sinó també per tots els grups municipals, per les entitats ciutadanes, ens acompanya la Federació d'Associacions de Veïns, pel Consell de Ciutat, que ens acompanyen els seus representants. Una distinció com aquesta és important en si mateixa. Que Barcelona sigui la primera capital europea de la democràcia és un reconeixement que, més enllà de les activitats i de tot el programa que haguem de desplegar en els propers mesos, és una gran notícia per si mateix. S'ha dit abans, jo no m'hi allargaré, la democràcia avui està en risc. Veiem com l'autoritarisme creix en els nostres entorns. Hem vist el que ha passat a Brasil, vam veure el que va passar als Estats Units, veiem l'autoritarisme en molts governs a Europa, el creixement de l'extrema dreta, que posa en perill perquè posa en qüestió els principis fonamentals de la democràcia que han estat consens i que han estat l'espai del debat polític i ciutadà fins ara. La segona idea per mi central d'aquesta iniciativa és que les ciutats van ser el bressol de la democràcia i, per tant, molt probablement, també es deia abans, poden ser els espais on reforcin, on fundin una democràcia adaptada als reptes contemporanis. Em fa especial il·lusió que avui ho fem en aquest Saló de Cent. Aquest Saló de Cent, quan l'expliquem a persones que venen d'altres indrets, ens agrada explicar no només que és la sala noble de l'Ajuntament de Barcelona, sinó que, a més, va ser una mena de Parlament ciutadà avant la letra. A l'edat mitjana, quan encara no es parlava de democràcia i naixien les ciutats modernes, aquí es va constituir, no es va constituir, aquí va acollir les reunions del Consell de Cent. El Consell de Cent eren representants dels diversos estaments de ciutadans que en una mena de procés deliberatiu acabaven prenent les decisions, fins allà on es podia permetre en el context d'aquell moment, sobre el futur de la ciutat. I per això sempre ens agrada explicar que no només les ciutats, en termes generals, han estat bressol de la democràcia, sinó que Barcelona, d'una manera important, va ser capdavantera ja fa uns quants segles, en el context europeu de reflexió, de deliberació, aleshores, quan es deia, quan hi havia aquella dita medieval tan bonica, que l'aire de les ciutats ens fa lliures. Bé, per aquests motius ens fa especial il·lusió rebre aquesta distinció, perquè hem volgut que Barcelona hagi estat referent en participació ciutadana, hagi estat referent en innovació democràtica. S'han esmentat també alguns dels projectes que han facilitat l'elecció de Barcelona, les assemblees deliberatives com el Fòrum Jove, l'Assemblea del Clima, els pressupostos participatius que per primera vegada s'han celebrat a la nostra ciutat, el Decidim, una plataforma, ens acompanya l'Arnau Monterde, un dels seus impulsors, una plataforma que no només l'hem utilitzat a la ciutat de Barcelona, sinó que avui és una eina de deliberació i de presa de decisions en multitud d'àmbits institucionals, públics i associatius. El Canòdrom com un espai d'innovació digital i democràtica, els processos participatius de les superilles, entre molts altres projectes urbanístics que han anat acompanyant per la reflexió ciutadana. Per què hem fet tot això aquests darrers anys? Perquè la democràcia no és quelcom que sigui estable, no és només tenir unes lleis que dibuixen un marc de joc i així ja ens en podem anar a dormir tranquils perquè votem cada 4 anys, escollim uns representants ciutadans que prendran les decisions durant 4 anys fins que es tornin a sotmetre a les conteses electorals. La democràcia avui, el repte de la democràcia avui, és contribuir a que, a més d'una democràcia representativa, creixi, s'expandeixi, es reforci una democràcia participativa. Una democràcia on exigim i demanem als ciutadans que aprenguin, que es facin seva l'espai urbà. Totes aquestes iniciatives han anat en aquesta direcció. De la mateixa manera que segurament també caldrà pensar com la ciutat,
que es deia abans, no tenen fronteres i que creixen com les amebes en el territori i que avui Barcelona ja no és només el municipi, sinó que és una gran ciutat, una gran regió. Ens acompanya el coordinador del Pla Estratègic de la Regió Metropolitana, l'Oriol, més de 5 milions de ciutadans. Com reflexionem també en termes democràtics per grans reptes que depassen els governs locals d'avui. Aquest també és un repte que no només és de Barcelona, que el comparteixen totes les grans ciutats. Aquesta distinció hauria de servir també per fer-ho. Vaig acabant. Aquesta distinció em sembla que probablement no comportarà una projecció com altres distincions. Tot i això no hauríem de deixar de pensar que segurament és la més important i que reforça també aquesta capitalitat que Barcelona vol continuar exercint. No només en projectes importants, com pugui ser la capitalitat de l'arquitectura, com pugui ser Manifesta, que coincidirà també amb una reflexió sobre l'art contemporani i la capitalitat de la democràcia. No només en projectes importants des d'un punt de vista econòmic i la projecció com la Copa Amèrica, o el Mobile World Congress, o tantes altres iniciatives que posen Barcelona al mapa. Mireu, avui a mi em fa especial il·lusió que també estiguem en el mapa de les referències d'un dels principals reptes que afronta la humanitat en un futur immediat, que és refer, reconstituir l'espai democràtic. Aquesta és una oportunitat per liderar des de Barcelona un dels debats estratègics més importants que tenim pel futur. A mi m'agradaria imaginar que tot el programa, que ara haurem de començar a reflexionar-hi, ja hi ha algunes idees i ben aviat podrem explicar-les i podrem concretar en què consistiran totes les iniciatives que fem, serveixin perquè Barcelona reuneixi i sigui capaç de reunir tots aquells ciutadans, polítics, acadèmics, experts, que se sentin concernits a debatre, a reflexionar sobre el futur de la democràcia al món, que puguem continuar innovant en projectes que puguin ser exemplars i bones pràctiques per a altres realitats locals, que puguem enfortir aquesta solidaritat entre ciutats amb reptes concrets. S'ha citat a Barber. Barber té una frase molt bonica, em sembla que és que ell diu sempre que es reuneixen caps d'estat, cada un explica la problemàtica del seu estat i parlen moltes vegades de coses molt diferents. Quan es reuneixen uns quants alcaldes, al cap de 2 minuts ja s'han posat d'acord perquè parlen exactament de les mateixes qüestions. La reflexió en les ciutats, l'àmbit de les ciutats és aquell espai que pot reforçar posicions fins i tot polítiques diferents en pro de combatre les dues grans emergències que tenim, la pobresa, la desigualtat i l'emergència climàtica, però que alhora, a més, puguin també ser capaços de reinventar els fonaments de la democràcia, que no els tindrem si no aconseguim no només que els ciutadans votin cada 4 anys, sinó que, a més, s'impliquin cada dia des que es lleven fins que se'n van a dormir amb el bé comú i amb l'interès general. Gràcies una vegada més, ens fa molta il·lusió rebre aquest reconeixement i esperem, com altres vegades aquesta ciutat ha estat capaç, estar a l'alçada del repte que ens heu posat a les mans i que significa aquest premi que avui ens heu atorgat. Moltes gràcies. So the fact that 3 days ago we didn't yet know who is going to win this wonderful trophy meant that 2 of our foremost supporters could not be here. It's the Secretary General of the Council of Europe, Maria Pecinovic-Buric, who sent the video message. And after that, we will hear the Vice President of the European Commission for Democracy and Demography, Madame Schwitzer. In recent years, Europe has been in democratic decline. Voter turnout has fallen, civic space and participation have shrunk, and freedom of expression has been curtailed. These and other negative trends eat away at the foundations of our democracies and threaten a way of life for which generations have fought and for which many have lost their lives. A struggle that is being played out today in Ukraine, whose people continue to show such strength and resilience in the face of terrible aggression.
Many studies have shone a light on the troubles now affecting democracy, including reports by the Council of Europe and a recent pilot survey conducted jointly with the European Capital of Democracy. But these reports are not fatalistic. They make clear that amid the bad news, good things are also happening, and that with political will and public participation, the democratic backsliding can be halted and reversed. The question is what each of us is willing to do to make that happen, and how we can highlight the positives, replicate them, and share the drive and best practice that will give new life to democratic values. The European Capital of Democracy Award is a prime example of how this can be done. It recognizes the innovative achievement of a European city in exercising its democratic power and involving citizens in decision-making. Local government has always been the level of public authority closest to the people it serves, and with which citizens interact most often. So it is here that new ideas and democratic participation are perhaps best placed to flourish. This prize not only recognizes excellence, but holds it up as an inspiration to others. At the Council of Europe, we are proud that our long-standing 12 principles for good governance have informed the criteria by which the winner is chosen, including responsiveness, innovation, and openness to change, and sustainability and long-term orientation. And we are also happy to have helped assemble the large and vibrant citizens' jury that selected this year's worthy prize winner, a process that is itself inclusive and democratic. So my congratulations go to the teams at the Innovation in Politics Institute and the European Capital of Democracy, and to the winner of the 2023 award. At the dark time for Europe, points of democratic light are vital for illuminating the right path forward. Dear ladies and gentlemen, dear citizens, as a supporter of the European Capital of Democracy from its very beginning, I welcome the announcements of the very first European Capital of Democracy designated by thousands of European citizens. I congratulate you wholeheartedly on this important initiative. I look forward to attending the opening festivities in September this year. To kick off a year-long program of high-level events, international best practice exchange, art and democracy exhibitions, and activities focused on the young. After a decade of multiple crises and attacks on our European values, it is time to join forces, fight back, and connect the democratic innovators and change makers of our time. The European Capital of Democracy will create a vibrant stage for democratic best practice exchange and for experiencing new forms of democratic innovation in action. As a former mayor myself, I know about the challenges and opportunities of cities. By joining forces with their citizens and reaching out to all urban stakeholders, they have the power to design, prototype and implement solutions to tackle the big challenges of our time, from climate change to intergenerational justice and social cohesion. Let us together make the very first European Capital of Democracy an inspiration for the future of democracy and for the future of Europe as a whole, reaching beyond borders and rebuilding trust in our institutions together as diverse and united citizens of Europe. Thank you.
Bé, moltíssimes gràcies a tots i totes. Ara ja per finalitzar, només incidir en la importància d'aquesta implicació al més alt nivell possible de les institucions europees. Per nosaltres és important també que, a més de la pròpia organització, hi hagi implicada la Comissió Europea al més alt nivell. Hem escoltat la seva vicepresidenta. També és important la implicació del Consell d'Europa, del Parlament Europeu, ja que d'alguna forma aquest diàleg entre les ciutats i les institucions europees avui és més important que mai. S'ha dit ja que aquest és un reconeixement, de fet tenim un premi, ja podem parlar jo crec que de premi per la feina feta, per la molt bona feina feta al llarg dels darrers anys en l'àmbit de la participació i la innovació democràtica, per als pressupostos participatius, els primers de la ciutat, un reconeixement també, per exemple, per al projecte de Superilla a Barcelona, que s'ha mencionat per part del jurat i tota la participació ciutadana que hi ha hagut al voltant, un reconeixement també per processos deliberatius que s'han fet aquest mandat per primera vegada a la ciutat, com és l'Assemblea de Joves, la primera assemblea per sorteig que s'ha desenvolupat a la ciutat de Barcelona, però creiem que, a més de la part del premi, de la part del reconeixement, hem d'entomar aquest repte com una gran oportunitat, com una oportunitat de poder participar en els grans debats sobre el futur de la democràcia. Abans es feia referència al context, en aquest context d'auge de l'extrema dreta, en aquest context de discursos d'odi, en aquest context d'atacs directes a governs democràtics, ho hem vist als Estats Units, ho hem vist al Brasil, tenim una guerra oberta ara mateix a Europa, a Ucraïna, amb una invasió. A més a tots aquests reptes també s'hi suma la crisi climàtica. La nostra hipòtesi, la nostra tesi és que la millor manera d'entomar tots aquests reptes no és amb un gir autoritari, amb un gir autocràtic, no és amb una recentralització, sinó que tot el contrari és amb més i millor participació ciutadana, amb més i millor democràcia. És per això, i ja acabo, que per nosaltres era molt important que avui tinguéssim aquí, malgrat que hem tingut poc temps per preparar-ho, però era molt important que tinguéssim aquí representants de la Barcelona democràtica, d'alguna forma, diferents representants de la societat civil que són importantíssims per al bon funcionament de l'arquitectura de participació de la ciutat. Veig aquí representants de la FAB, veig també representants del Consell d'Associació de Barcelona, també del Consell de Ciutat, tenim els dos vicepresidents, són tots els que hem pogut avui convocar pel poc temps que hi havia, però en tot cas dir-vos que aquest projecte, aquesta capitalitat, la volem construir amb tots vosaltres, que no tindria sentit fer-ho sense comptar amb la ciutadania organitzada i amb la societat civil. Acabo també fent un reconeixement a tots els equips tècnics que ens han acompanyat durant aquest temps, els equips tècnics que sempre han contestat als reptes que teníem d'innovació a la ciutat. Innovar no és fàcil, i menys fer-ho en l'àmbit de la participació i de la democràcia, i moltes vegades s'acaba fent a costa del seu esforç, del seu treball, de la seva dedicació, de la seva passió per la participació i per la democràcia. En tenim molts, no els podrem mencionar tots, però us agraeixo moltíssim la vostra participació avui aquí també i encoratjar-vos a seguir treballant, ja que tenim un repte molt gran com és aquesta capitalitat al llarg del 2023 i el 2024. I acabo també amb menció amb els representants dels grups municipals que han vingut. Tenim aquí el regidor Mascarell, també a la regidora representant d'Esquerra Republicana. Agrair-vos que avui estigueu aquí, agrair-vos també que hagueu pogut participar en el procés d'avaluació de la ciutat de Barcelona. De fet, el jurat es va reunir també amb l'oposició, creiem que és un exercici de democràcia molt bo. Les seves consideracions van ser també tingudes en compte en l'avaluació final del jurat i creiem que aquest ha de ser un projecte no només del govern de la ciutat, sinó del conjunt del plenari, del conjunt de la societat civil i del conjunt de la ciutadania organitzada. Bé, ara sí que ja ho hem compartit el que volíem compartir amb vosaltres. Seria el moment, abans de fer la foto final, en la que us demanarem també que pugueu participar d'aquesta foto, seria el moment de si els mitjans de comunicació que ens acompanyen tenen algun dubte, alguna qüestió, doncs ens la podeu dirigir. Jo volia saber si podíeu desgranar una mica o si hi ha grans trets quins són els actes o quin format tindran i sobretot a qui aniran dirigits tot aquest programa d'esdeveniments i també aprofitant la presència del tinent d'alcalde volíem preguntar sobre alguns temes d'actualitat municipal. Perfecte, començo, després et passaré la paraula. Pel que fa al programa, heu de ser conscients que vam presentar una candidatura, vam presentar un projecte per poder desenvolupar. Aquest projecte no només hi havia
aquells projectes de participació que ja s'han fet, que ja s'han desenvolupat, avui els hem mencionat, els primers pressupostos participatius de la ciutat, Superilla i el procés de participació al voltant de Superilla, el Fòrum Jove, sinó que també es destacaven dos projectes participatius, dos grans projectes participatius que s'hauran de desenvolupar en el marc de la Capitalitat Europea de la Democràcia, que començarà aquesta tardor del 2023 i que s'allargarà fins a la tardor-hivern del 2024. Aquests dos grans processos, en primer terme, seran els segons pressupostos participatius de la ciutat de Barcelona, una iniciativa que ha tingut molt bona acollida a la ciutat, que ara estem just en l'execució d'aquests projectes i que, per exemple, des del Consell de Ciutat ens han demanat que es reedités i així s'ha acabat votant en el plenari. El projecte que s'ha treballat és perquè es puguin desenvolupar uns pressupostos participatius encara amb més recursos i enfocats al repte climàtic, uns pressupostos participatius verds. A més d'això, hem volgut entrar també en la candidatura al repte metropolità i estem treballant amb una proposta d'assemblea deliberativa per sorteig metropolitana, estem encara treballant-hi, l'estem construint també en col·laboració amb el PEM, que avui aquí ens acompanyen. Per tant, aquests seran els dos grans projectes, processos participatius que es desenvoluparan amb el segell de la capitalitat. A més d'això, volem desenvolupar diferents activitats i programes de debat ciutadà aprofitant la capitalitat, un programa situant els diferents reptes que hi ha, implicant també els equipaments de proximitat, que una de les singularitats que té Barcelona és la seva xarxa d'equipaments de proximitat, i ens agradaria que tot això acabés amb la Bienal del Pensament, que com sabeu la fem cada 2 anys, la Bienal del Pensament del 2024, doncs ens agradaria que fos la clausura d'aquesta capitalitat en la que hi pogués haver el focus sobre els reptes de la democràcia i el futur de la democràcia. En tot cas, tenim moltes idees, moltíssimes, i ara és el moment de començar a treballar-les per poder tenir un programa aproximadament al setembre. A més d'això, hi ha diferents esdeveniments que venen per la pròpia capitalitat, organitzats per les institucions europees, i ara li passo la paraula al representant de l'organització, que em farà 5 cèntims també de quins seran aquests esdeveniments. Thank you very much. I would like to underline again that 3 days ago we didn't know which city this was going to be. We only knew that we are going to be working on a program together with the city. So already this afternoon we are going to sit together and think what kind of modules we could form together to come up with a big program that we will then share with you by September 15, the International Day of Democracy, and then we will probably start with an opening in October, the date of which we still have to determine. What I can already promise is that the Innovation in Politics Institute, which is our parent institution, and the European Capital of Democracy non-profit organization will bring all the relevant formats that we are already conducting to Barcelona during the program year. One of which is, and I think the most prestigious, is the Innovation in Politics Awards. This is an event that we are now conducting for the 6th time this year in May in Warsaw. It's a project where we are collecting about 500 innovative political projects every year. They are actually political projects in the sense that politicians have been responsible for it. It's not an NGO award, and they are handed out, the awards, in 9 different categories. Basically covering all walks of life, everything that is relevant for political decisions. And they have been very successful already. They are also in the same spirit of talking about the fact that democratic politics deliver. And they are also a similar spirit in terms of best practice sharing. So this year we are conducting them in Warsaw on the 11th of May. Next year they will take place in Barcelona.
Usually this is a big conference, and at the end of it, this is a very nice gala event under the sponsorship of some very prominent persons. In the past, we had the Federal President of Austria and the Federal President of Germany already as our sponsors. So in this spirit, we will bring other third partners also, who will be extremely interested to hear today that this is going to be Barcelona, because obviously for them decisions of location play a role as well. What I can promise to you already is, for example, that our partner, the International Youth Think Tank, which is an organization bringing youth dialogue and democracy together and making youth somehow ambassadors for democracy, that this organization has already committed to come to Barcelona. We have many other contacts in the civil society in Europe. I cannot promise that they all will conduct activities here, but I'm quite certain that an attractive location like your wonderful city will not be held against this project. So I'm quite certain that a lot more will come. And then I should also say that there are many formats the Innovation in Politics Institute and the European Capital of Democracy are working on, and they depend also on support from foundations that will come hopefully once we have now the city. We can go in more concrete talks, and the rest of the story I will be able to share with you, hopefully together with the then newly elected mayor in September. Thank you. Si hi ha alguna altra pregunta? En relació a això, No? Doncs, si us sembla, abans d'atendre altres qüestions, us demanaríem de fer una foto d'equip, que la faríem allà. Perfecte, doncs ens adrecem cap allà que faríem la foto. Moltíssimes gràcies a tots i totes.